ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 12th ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ, അതായത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, the two types of integrals are there: indefinite integrals and definite integrals. So നമ്മൾ indefinite integral എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, and how to solve the indefinite integrals by certain methods. അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So next comes definite integral. Then what is meant by definite integral? An integral of the form integral a to b is ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. An integral of the form integral a to b f of x dx is known as definite integral. An integral of the form integral a to b f of x dx is known as definite integral, and this a and b are called the upper and lower limits of this integral. And this a and b, small a and small b, are called the upper and lower limits. Upper and lower limits of this definite integral. So what is meant by definite integral? An integral of the form integral a to b f of x dx is known as definite integral, and a and b are called the upper and lower limit of this definite integral. And what will be the difference between indefinite and definite integral? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ്, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത ഇന്റഗ്രലിൽ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഹൗ വി വിൽ റോട്ട് പ്ലസ് സി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഇല്ല, സി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ആ കോൺസ്റ്റന്റിനനുസരിച്ച് വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ ഇത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന് ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. There will be a unique value for this definite integral. Indefinite integralന് യുണീക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. അതായത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസിന് പ്ലസ് സി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഡെഫിനിറ്റ് ചുരുക്കി പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻ സിമ്പിൾ വേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ്? ആഫ്റ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു പുട്ട് ദിസ് സി. സി ഏതിനെ കൊടുക്കണ്ട? ഈ ലിമിറ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് കൊടുക്കണ്ട. whatever be the answer that you are getting, that itself you have to write. അതാ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈഡ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. മെയിൻ സിമ്പിൾ വേയിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സി ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന് ശേഷം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു യുണീക്ക് വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന് ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ഇസ് ദർ, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ യുണീക്ക് വാല്യൂ ഫോർ indefinite integral. The reason is that we are writing that plus c. C means the constant. അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു വാല്യൂ അനുസരിച്ച് the values can be different. That is the difference. So അപ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം there is no need to put that plus c. Indefinite integralന് നിർബന്ധമായും it is very important that you have to put that c after integrating. plus c എന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. Otherwise you won't get mark. Indefinite, definite na a c undavilla, you will get a unique value. Now there are two methods to evaluate this definite integrals. First is evaluating it by the limit as a sum. Uru evaluating this integral as the limit of a sum. And the next is by നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. the second one. So the two ways are there. അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് this എന്താണ്, evaluating this integral as the limit of a sum, or if you then the second method is if you know the anti-derivatives, just find the anti-derivatives. After that just give that n points values, അതായത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. that is the two way to find this ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. അതായത് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഉപയോഗിച്ചും മറ്റത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നേരത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപയോഗിച്ച് ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസറിൽ ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും വാല്യൂസ് അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ആൻസർ. അതാണ് യുണീക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ therefore two methods are there. First is integral as the limit of a sum, and the second is just by the evaluation using this the substitution method or any other method that we studied later. And after that applying the limits. So
നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എങ്ങനെയാ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആസ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം. Suppose f of x be a continuous function in closed interval ab, then divide this closed interval ab into n equal subintervals each of length h, so that h is equal to b minus a by n. Then integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus etc plus f of a plus n minus 1 into h, where h is equal to b minus a by n or nh is equal to b minus a. This is known as the definition of definite integral as the limit of a sum. This expression, which expression? Integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus etc plus f of a plus n minus 1 into h. This is known as the definition of definite integral as the limit of a sum. Integral adana orkandadu. This formula, integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus etc plus f of a plus n minus 1 into h, where h is equal to b minus a by n or nh is equal to b minus a. This is known as the definition of definite integral as a limit of a sum. ഇത് എങ്ങനെ? How? I will explain using an example. അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയിൽ മനസ്സിലാവും. സോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സോ just look an example. Integral 1 to 3 2x minus 5 dx as limit of sum. അപ്പോൾ evaluate integral 1 to 3 2x minus 5 dx as limit of sum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ you have to use this method. പറഞ്ഞു one more method is there. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി. ലിമിറ്റ് ഓഫ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഈസി. നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ഫസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോർമുല, ആ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഡെഫിനിഷൻ. അതിന് തന്നെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട്. So integral a to b f of x dx. What is that formula? Limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus etc plus f of a plus n minus 1 into h. First write this formula. After that, just compare it with the given question. Here what's the value of a? A is 1. In our question the value of a is 1. What's the value of b? B is equal to 3. And what is f of x? Here f of x is 2x minus 5. And after that what we want? Formula where namukku endu vendam? We want h. H is equal to b minus a by n. That is here 3 minus 1 by n. That is equal to 2 by n. So first you have to write that formula. After that just compare it with the given question and what all things what we need in that formula that you have to find. Appo formula we want h. For h b minus a by n. അതവിടെ കണ്ടു. That is 3 minus 1 by n. That is equal to 2 by n. Or else we will get it as nh is equal to 2. Or else we will get it as nh is equal to 2. After that, in a formula എന്ത് വേണം? f of a. f of a. That means f of 1. Our f of x is 2x minus 5. So f of 1 is 2 into 1 minus 5. That is equal to minus 3. After that, f of a plus h, that is f of 1 plus h, that is equal to 2 into 1 plus h minus 5, that we will get it as 2h minus 3. Likewise, we want to find f of a plus h, then f of a plus 2h, etc. f of a plus n minus 1 into 2h. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ f of a കാണാം, f of a plus h കാണാം, f of a plus 2h കാണാം. After that, f of a plus n minus 1 into h കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് അതുകൂടെ കാണാം. So f of a plus 2h, that is 2 into 1 plus 2h minus 5, that is equal to 4h minus 3. Then f of a plus n minus 1 into h, that is equal to 2 into 1 plus n minus 1 into h minus 5, that is equal to 2 into n minus 1 into h minus 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ f of a plus h, f of a plus 2h,
എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച്. അവിടെ എയുടെ വാല്യൂ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് ആസ് എച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം ആ ഡെഫിനിഷൻ, ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ കൊടുക്കണം, ആ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കണം. ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0, എച്ച് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ വി ഗോട്ട് ആസ് -3 plus f of a plus h 2h minus 3 plus f of a plus 2h 4h minus 3 plus etc plus 2 into n minus 1 into h minus 3. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0, h -3 -3 -3 അങ്ങനെ -3 n times. So -3 plus -3 plus -3 etc -3 n times plus ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ടൈംസ് 2h 4h 2h plus 4h plus etc plus 2 into n minus 1 into h. So that is equal to limit h tends to 0, h into -3 ne n times add here. So we will get it as -3n plus from this terms we can take from these terms we can take 2h outside. But 2h edukuma 2h into 1 plus 2 plus etc plus n minus 1. So that is equal to limit h tends to 0, h into -3n plus 1 plus 2 plus 3 plus etc plus n minus 1. Sum of n minus 1 terms. We know that. What is the sum of first n terms? 1 plus 2 plus 3 plus etc plus n. നമുക്ക് already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് n into n plus 1 by 2. So sum of n minus 1 terms will be n into n minus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 n minus 1 കൊടുക്കുന്നു. So we will get it as n into n minus 1 by 2. So -3n plus 2h into n into n minus 1 by 2. നമ്മൾ ഈ പുറത്തുള്ള hന് നീ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 minus 3nh plus 2nh into n minus 1 into h by 2. Then ഈ h ഈ പുറത്തുള്ള hന് അകത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ. After that, limit h tends to 0 ഒന്ന് rearrange. -3nh plus 2nh ഈ h അകത്തോട്ട് multiply. nh minus h by 2. After that, we know the value of nh. നമ്മൾ ആദ്യമേ h is equal to b minus a by n. So, nh is equal to b minus a and we got that value as 2. അതവിടെ substitute ചെയ്യണം. So, അതവിടെ substitute ചെയ്യണം. അപ്പോൾ limit h tends to 0, -3 into 2 plus 2 into 2 into 2 minus h by 2. 2 cancel. After that -6 plus 2 into 2 minus h. Then applying the limit. h ന് മാത്രമാണ്. h tends to 0. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? We will get it as -6 plus 4 that is equal to -2. This is the way to find the definite integral using limit of a sum. ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. യുണീക്ക് വാല്യൂ -2. There is no need to put c plus c. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന് there is no need to put plus c. We will get a unique value. Understood? Direct a formula. First you have to write that formula with that definition. After that, just find each values. What all values that we want, just find it and substitute there and just to simplify and apply the properties of limit. So, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 1 to 4 x square minus x dx. So, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. First what you have to write that definition or that formula. Integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0, h into f of a plus h plus etc plus f of a plus n minus 1 into h. After that, just compare it and find the values. Whatever values that we want, just find. Here a is equal to 1, b is equal to 4 and f of x is equal to x square minus x. So nh equal to b minus a, that is equal to 4 minus 1, that is equal to 3. Then f of a is equal to f of 1, that is 1 square minus 1, which is equal to 0. Then f of a plus h, that is f of 1 plus h, that is 1 plus h the whole square minus 1 plus h. After simplifying, we will get it as h square plus h. Then f of a plus 2h, that is f of 1 plus 2h, that is equal to 2h plus 2 square h square. After simplifying, we will get it as 2h plus 2 square h square. Likewise, f of a plus n minus 1 into h. After simplifying, we will get it as n minus 1 into h plus n minus 1 the whole square h square. Next, substitute these values. ഈ values എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ definition substitute ചെയ്യാം.
So substitute limit h tends to 0, h into 0 plus f of a 0, f of 1 plus h, that is h plus h square, plus 2h plus 2 square h square, plus etc. plus n minus 1 into h into n minus 1 the whole square h square. From that I'm just just grouping limit h tends to 0, h into h plus 2h plus etc. plus n minus 1 into h or group, plus h square terms, h square plus 2h square plus etc. plus n minus 1 the whole square into h square, another group. From the first group, just take h outside. Limit h tends to 0, h into 1 plus 2 plus etc. plus n minus 1, plus e group il I'm just taking h square. So h square into 1 square plus 2 square plus etc. plus n minus 1 the whole square. Now there's two brackets that we know. Sum of first n minus 1 terms, the sum of squares of first n minus 1 terms, squares of the sum of squares of first n minus 1 terms. Here it is sum of first n minus 1 terms. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Just substitute that values there. Then നമുക്കറിയാം sum of first n terms is n into n plus 1 by 2. So sum of first n minus is n into n minus 1 by 2. അതുപോലെ sum of squares n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ n minus 1 വരുമ്പോൾ n into n minus 1 into 2n minus 1 by 6. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ആ പുറത്തുള്ള എച്ചിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഓൾറെഡി ഇവിടെയുള്ള ഒരു എച്ച്, അപ്പോൾ അത് എൻ എച്ച് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ 2 പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയറും ഈ പുറത്തുള്ളത് എച്ച് ക്യൂബ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2n മൈനസ് 1 by 6. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒന്നത് റീഅറേഞ്ച്. വൈ? ബിക്കോസ് വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എച്ച്. എൻ എച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാം. സോ ലിമിറ്റ് n tends to 0, എൻ എച്ച് NH minus H, ഈ എച്ചിനകത്തോട്ട് NH minus H by 2 plus ഈ H ക്യൂബിന് 3 ആയിട്ട് NH, then ഒരു H into n minus 1, അതാണ് NH minus H. Again one more H is there, since it is H cube, അപ്പോൾ 2NH minus H, അതായത് ഈ H ക്യൂബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി 3 ആയിട്ട് കൊടുത്തു. NH, then H into n minus 1, അതാണ് NH minus H. Again one more H, H into 2n minus 1, അത് 2NH minus H by 6. നമ്മുടെ എൻ എച്ച്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. സോ എൻ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എച്ച് ആസ് 3. സോ 3 ഇൻറ്റു 3 മൈനസ് എച്ച് ബൈ 2 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 3 മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു 6 മൈനസ് എച്ച് ബൈ 6. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ്ലൈങ് ദ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എല്ലാം 0 ആയപ്പോൾ ഇതെന്താവും? 3 ഇൻറ്റു 3 മൈനസ് 0, ദാറ്റ് ഇസ് 9 by 2 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 3 മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു 6 മൈനസ് 0 by 6. That we will get it as 9. So 9 by 2 plus 9 is equal to 27 by 2. So integral 1 to 4 x square minus x dx is equal to 27 by 2. This is the way to find the integral of that question using limit of a sum. നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. integral 0 to 2 e raised to x dx. So definition of limit, integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0, f of a plus h plus etc. plus f of a plus n minus 1 into h. That is definition of definite integrals, a limit of a sum in a definition, that formula AD. After that, comparing the terms, a here a is equal to 0, b is equal to 2 and f of x is equal to e raised to x. So nh we will get as 2 minus 0, 2. F of a, f of 0, that is e raised to 0, 1. Then f of a plus h, that is f of 0 plus h, that is e raised to h. F of a plus 2h, f of 0 plus 2h, that is e raised to 2h. Then f of a plus n minus 1 into h, that is e raised to n minus 1 into h. Now just substitute the values in that formula. Limit h tends to 0, h into നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. ഇ റേസ് ടു 0 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു 2h പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ജി പി. ഇ റേസ് ടു 0 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു 2h പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് ഇൻ ജി പി. ജി പി മീൻസ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ. അത് അറിയാവുന്നതാണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആസ് ഇ റേസ് ടു 0, ഇ റേസ് ടു 0 is 1 and common ratio, that is second term by first term, that is e raised to h by 1, that is e raised to h, and sum of n terms of a GP is here e raised to h, which is greater than
1. So a into r raised to n minus 1 by r minus 1. Since two formulas are there for find the sum of n terms of a GP depending upon the common ratio. If the common ratio is greater than 1, then the formula is a into r raised to n minus 1 by r minus 1. And if it is less than 1, 1 minus r raised to n by 1 minus r, a into. So here common ratio is greater than 1. Sn is a into 1 minus r raised to n minus 1 by r minus 1. That is equal to 1 into, here r is e raised to h. So 1 into e raised to h into n minus 1 by e raised to h minus 1. So adavade substitute cheyyanam. So substitute cheyumbo limit h tends to 0, h into e raised to nh minus 1 by e raised to h minus 1. അതായത് e raised to h അതാണ് നമ്മുടെ r. അപ്പോൾ e raised to h the whole raised to n, r raised to n. So e raised to nh minus 1 by e raised to h minus 1. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി nh ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, that is 2. So limit h tends to 0, e square minus 1 by, ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഈ എച്ചിനെ താഴോട്ട് എഴുതി, e raised to h minus 1 by h. That means ഈ h മേലെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക. Why? Because നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് x tends to 0, e raised to x minus 1 by x is 1. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ലിമിറ്റ് x tends to 0, e raised to x minus 1 by x is equal to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ limit h tends to 0, e raised to h minus 1 by h. We will get it as 1. So this is equal to limit apply, we will get it as e square minus 1. So integral 0 to 2 e raised to x dx is equal to e square minus 1. This is the way to find this definite integral using limit of a sum. അതുപോലത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. സോ അത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. സാധാരണയായി ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്റേണൽ ചോയ്സസ് ആർ ദെയർ ഫോർ എക്സാം. സോ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഇത്. ഓർ ലിമിറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൊറോണ ഈ പോർഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വി വാണ്ട് ദിസ്, സോ ട്രൈ ചെയ്യാം. What is meant by the fundamental theorem of integral calculus? Integral calculus in the fundamental theorem. The fundamental theorem of this fundamental theorem of integral calculus is the connection between definite and indefinite integral. ഈ definite integral indefinite integral connection adana what is meant by this fundamental theorem of integral calculus. Actually this means definite integral. Definite integral is a practical tool for science and engineering. We will use this concept. Definite integral concept is used for this science and engineering. By using this fundamental theorem, we will calculate the definite integral by the second method. That is without using that limit of a sum. That is, this is the method that we use there. There are two types of fundamental theorem. This is the second fundamental theorem. By using second fundamental theorem, we are going to do the problems. Let f be a continuous function defined on the closed interval ab, and capital F be an antiderivative of f. Then integral a to b f of x dx is equal to capital F of x a to b, that is f of b minus f of a. Actually this method will be very easy comparing to that limit of a sum, and you can verify the answer by using that you got in limit of a sum by using this method also. ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയ ആൻസർ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടി ഇത് എളുപ്പമാണ്. അതായത് ബൈ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ്, അതാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം. ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ്, then it will be very easy. Integral a to b f of x dx is equal to f of x, that is the antiderivative of that integral, then a to b. After that upper limit minus lower limit. This is the fundamental theorem of calculus, and by using this theorem we are going to find definite integrals. We can use that same questions that we did by definite integral as the limit of a sum. Limit of a sum ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച the same question itself we can take as examples. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും what is the difference, which will be very easy. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച the first question integral 1 to 3 2x minus 5 dx അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
അത് യൂസിങ് ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എന്താ ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ഫൈൻ. നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഇന്റഗ്രൽ 2x - 5 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. വാട്ട്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x raised to n plus 1 by n plus 1. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 2x square by 2 minus integral 5 dx, that is integral dx is 1. So minus 5x, നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് 1 3. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ഇന്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദാറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്. അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് x square minus 5x, limit 1 to 3. Now just give that values. Upper limit minus lower limit. അപ്പോൾ 3 square minus 5 into 3 upper limit minus lower limit 1 square minus 5 into 1. Now 9 minus 15, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 9 minus 15 minus 1 minus 5, that is equal to minus 6 plus 4, that is equal to minus 2. ഈ minus 2 എന്ന ആൻസർ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് നോക്കി, എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. അതാ പറഞ്ഞത് ദിസ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ 1 to 4 x square minus x dx. x square minus x dx standard form, that is x cube by 3 x squares integral x cube by 3 minus x square by 2 x in the integral 1 to 4 upper limit minus lower limit 4 cube by 3 minus 4 square 16 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 2, that is 64 by 3 minus 8 minus, here you have to take LCM 6, so 2 minus 3 by 6. Simplify, after simplifying we will get it as 81 by 6, that is equal to 27 by 2. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെയും കിട്ടിയത്. ഇത് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, പ്ലസ് സിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത എക്സാമ്പിലൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 e raised to x dx. Integral of e raised to x is e raised to x itself. So e raised to x 0 to 2. Upper limit minus lower limit, e raised to 2 minus e raised to 0. E square, e raised to 2 is e raised to 2 itself, that is equal to e raised to 0 is 1. So e square minus 1. എത്ര രണ്ട് within 2 steps we got the answer. നേരത്തെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എഴുതിയത് അവിടെ. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആകുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ യുണീക് വാല്യൂ. സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു പുട്ട് സി. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്, ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് യൂസ് ചെയ്ത് ദർ ആർ സോ മെനി questions in your textbook, അത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, then it will be very easy. So ഇതിനെ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്, നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കാണാൻ എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു, സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തു, അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് വി വാണ്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ ഗിവൺ ഇന്റഗ്രൽ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് മെത്തേഡ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കിഡൂസ് ഗണിത ലോക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോദിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കിഡൂസ് ഗണിത ലോക.